Hola y buenos días. Bienvenido a la palabra diaria, the Daily Word Builder. Thank you, Terry. Hoy la frase es por último. And one of the meanings of that is at last or finally. Now, grabar means to record. Normalmente, cuando grabo los videos de la palabra diaria, tomo 1 o 2, 3 al máximo intentos. Intento is an attempt, see, or a try. El último video tomó 9 intentos y cuando llegué al éxito, when I arrived at success, cuando llegué a mi éxito, dije por último, at last, por último, por fin. Bueno. Por último can also be used as a sequencer. So you can say al inicio, por ejemplo, al inicio Ana encontró a Bob y luego Bob y Ana se conocieron, they got to know each other. Después, after, Ana introdució a Bob a su familia. A continuación, Bob introdució a Ana a su familia. Y por último, se casaron. Bueno. No, it's not much of a story. There wasn't much of a cliffhanger or a journey. But never mind. Por último, in the end. I hope that helps you with your vocabulario and ways to use it. If you do find these videos useful, please like, share and subscribe to the channel. Hasta la próxima. Muchas gracias for watching. Hasta la próxima. Adiós.